সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। তো যাই হোক, আশা করছি এই করোনাকালীন সময়ে তোমাদের লেখাপড়া মোটামুটি ঠিকই চলছে। তোমরা জানো তোমাদের হয়তো বা 6 to 9 পর্যন্ত হয়তো বর্তমানে অ্যাসাইনমেন্ট দিলেও তোমাদের হয়তো অ্যাসাইনমেন্ট দিতে হচ্ছে না এখন, কিন্তু যে কোনো সময় যে কোনো আদেশ হয়তো চলে আসতে পারে, এটা তোমাদের মাথায় রাখতে হবে। ঠিক আছে? তো সে বিষয়ে কিন্তু অবশ্যই তোমাদের প্রস্তুতিও থাকতে হবে। তো লেখাপড়া থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া যাবে না। তো যাই হোক, আমরা যেটা পড়ছিলাম, our today's lesson is Unseen Passage number 12. We have already completed 11 passages, unseen passages, you know very well, and I think you have no problem on that passages, okay, on those passages. So today we will learn unseen passage number 12. Okay, you know that unseen passage, you are given as a text on any kinds of topics. Okay, you have to read this text and you have to answer the question number 5, 6, 7 and 8. 4 questions, okay, from that text. That's why our today's unseen passage is about Robert Bruce. Robert Bruce was the king of Scotland under the rule of English king. He wanted to make Scotland a free country. He fought many battles, but was defeated many by his enemy. He fled from the battlefield and hid himself in a cave to save his life. He had no more courage to fight another battle. In the cave, the king saw a spider. The spider was hanging with a thin thread. It about to reach its cobweb when it fell to the ground. It tried again and again to climb up to reach its web, and every time it failed. But it didn't give up its efforts. At last, it succeeded in reaching a lesson from the spider. Okay? He gathered his lost courage and learned a lesson from the spider. He gathered his army. Once again, he decided in defeating his enemy. It is about the passage about Robert Bruce, and I think we have already knew about Robert Bruce. Okay, but today we will learn it again. I mean about Robert Bruce. Robert Bruce was the king of Scotland. You know very well that Scotland is a country under the rule of English king. English king means the king of England. Okay, England is a country of Britain. You know very well that Britain has 3 countries: Scotland, England and Wales. So that's why Scottish king was ruled by the English king. Okay, that means the king of England. He wants to make Scotland a free country. Okay, it should be a free country. He wanted to make Scotland on that. He fought many battles but was defeated many by his enemy. That means he fought means fight. From this, fought is coming from fought is coming from fight, and is the past participle form of fight. Okay, he fought many battles. Battles means war. I mean যুদ্ধ আমরা যেটাকে বলতে পারি। he fought many battles মানে তিনি অনেকগুলো যুদ্ধ করেছিলেন, অনেকগুলো সংগ্রাম করেছিলেন, but was defeated many by his enemy. অর্থাৎ প্রতিবারই কিন্তু তিনি কি হয়েছিলেন? পরাজিত হয়েছিলেন, ডিফিটেড হয়েছিলেন, মানে বাই হিজ এনিমি, অর্থাৎ তার শত্রুদের মধ্যে যে কারো দ্বারা তিনি পরাজিত হয়েছিলেন। Fled from the battlefield and he hid himself in a cave to save his life. What does it mean? He fled, that means flee. Fled is coming from flee. Flee হচ্ছে পলায়ন করা। From the battlefield, and he hid himself. অর্থাৎ hide means hid, and this hide is the first form of
HIDE, হাইড, লুকানো বা লুকে থাকা। ব্যাটেলফিল্ড হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্র, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তিনি পলায়ন করেছিলেন এবং তিনি নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন ইন আ কেভ, একটা গুহার মধ্যে, টু সেভ হিজ লাইফ, তার জীবনটাকে রক্ষা করার জন্য। হি হ্যাড নো মোর কারেজ টু ফাইট অ্যানাদার ব্যাটল। হ্যাঁ, নো মোর কারেজ মিন্স তার আর কোনো সাহস ছিল না, কারেজ ছিল না, সাহস ছিল না টু ফাইট অ্যানাদার ব্যাটল, অর্থাৎ আরেকটা যে যুদ্ধ করবে সে ধরনের কোনো সাহস তার ছিল না, কারণ সে প্রতিবারই হেরে যাচ্ছিল, মনোবল ভেঙে গিয়েছিল, সেজন্য তার যুদ্ধ করার সাহস ছিল না, বিদেশে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়েছিল। ইন দ্য কেভ দ্য কিং স আ স্পাইডার, স্পাইডার মিন্স মাকড়সা, তোমরা ভালো করে জানো। কেভ হচ্ছে গুহাতে, অর্থাৎ গুহাতে সে পলায়ন করেছিল, গুহাতে সে পালিয়েছিল। তো রাজা সেখানে একটা কি দেখতে পেল, একটা স্পাইডার অর্থাৎ মাকড়সা দেখতে পেল। The spider was hanging with a thin thread. Thin thread মানে হচ্ছে খুব পাতলা বা একদম চিকন দড়ি, এত সুতোর মধ্যে সে ঝুলেছিল, অর্থাৎ সেই স্পাইডারটা ঝুলেছিল, was hanging. It about to reach its cobweb, অর্থাৎ সে যে স্পাইডার ওয়েব যে বানিয়েছিল, সে যে মাকড়সার জাল বানিয়েছিল, সেটাতে সে পৌঁছানোর চেষ্টা করছিল, রিচ। When it fell to the ground, যখন সেটা পড়ে যায় মাটিতে, অর্থাৎ সে উঠার চেষ্টা করছে কিন্তু বারবার সে পড়ে যাচ্ছে। He tried again and again to climb up to reach its web, অর্থাৎ সে বারবার চেষ্টা করছিল তার ওয়েবের মধ্যে পৌঁছানোর জন্য, তার জালের মধ্যে পৌঁছানোর জন্য। আর every time it failed, এবং প্রতিটা সময় কিন্তু এটা বিফল হচ্ছিল, অর্থাৎ সে পড়ে যাচ্ছিল ওখান থেকে, ঠিক আছে। But it didn't give up its efforts. কিন্তু এটা কিন্তু কি করছিল না, গিভ আপ অর্থাৎ ত্যাগ করছিল না কোনো ধরনের এফোর্টস, তার যে চেষ্টা করার যে ক্ষমতাটা, অর্থাৎ বারবার যে চেষ্টা করছে সে, সেটা কিন্তু এই এফোর্টসটাকে সে তার বারবার চেষ্টা করাটা কিন্তু থামিয়ে দেয়নি, অর্থাৎ সে পড়ে যাচ্ছিল বাট আবার চেষ্টা করছিল। At last it succeeded in reaching a lesson from the spider. ওকে, শেষে এটা সফল হয়েছিল এবং একটা এই স্পাইডারটা তাকে একটা লেসন অর্থাৎ শিক্ষা দিয়েছিল। কি শিক্ষা দিয়েছিল? অর্থাৎ বারবার চেষ্টা করার শিক্ষা দিয়েছিল, অর্থাৎ একবারই হোপ অর্থাৎ আশাকে যেন ত্যাগ না করে। হি গ্যাদার্ড হিজ লস্ট কারেজ, সে তার যে হারিয়ে যাওয়া শক্তিটা, হারিয়ে যাওয়ার যে সাহস, সেটা সে আবার একত্রিত করলো, অ্যান্ড লার্নড এ লেসন ফ্রম দ্য স্পাইডার, এবং সে স্পাইডারের কাছ থেকে সে একটা শিক্ষা পেল। হি গ্যাদার্ড হিজ আর্মি ওয়ান্স অ্যাগেন, সে তার সৈন্যদেরকে আবার একত্রিত করলো। হি ডিসাইডেড ইন ডিফিটিং হিজ এনিমি, এবং সে সিদ্ধান্ত নিল তার শত্রুদেরকে সে হারাবে। ঠিক আছে, তো এই যে আমরা আজকে পার্টটা দেখলাম, এই পার্টটা থেকে আমরা একটা জিনিস শিখতে পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে অর্থাৎ কোনো কিছু তুমি যদি না পারো, বারবার চেষ্টা করতে হবে, সেটাকে চেষ্টা করে হারাতে হবে, অর্থাৎ বারবার চেষ্টা করে সেটাকে জয় করা যাবে, এটা এখানে বোঝানো হয়েছে। ঠিক আছে, তো আমরা এখন সে 5, 6, 7, 8 এই চারটা প্রশ্ন উত্তরে চলে যাব। দেখি আমরা প্রথমে যাই। Fill in the gaps with the best word from the box. Okay, you know very well that you are given a box and some words there. These are the words: spider, king, learned, lesson, enemy, bravery, cave, and battlefield. Okay, first one is Robert Bruce was a dash of Scotland. What should be the right answer from this box? You have to find out. Okay, what should be? Robert Bruce was a king, right? Robert Bruce was a king of Scotland. Another question, he fled from the dash. সে পালিয়েছিল from the কোত্থেকে? কোথা থেকে পালিয়েছিল? Battlefield থেকে. So battlefield should be the right answer here. He fled from the battlefield. He had no more dash to fight another battle. He had no more, I think it should be courage. Okay, he had no more courage to fight another battle. But here there is no courage. Spider, learned, lesson, enemy, bravery, and cave. And this bravery is also the synonym of courage.
সাহস, bravery অর্থ সাহস, and for that reason you have to fill in this gap by this bravery. He had no more bravery to fight another battle. Number 4, he at last dashed a lesson from a spider. সে অবশেষে একটা স্পাইডারের কাছ থেকে অর্থাৎ একটা মাকড়সার কাছ থেকে কি নিয়েছিল, শিক্ষা নিয়েছিল সে, learned a lesson. At last learned a lesson from the spider. In the cave there was a dash hanging with a thread. There was a কোথায়, এই গুহার মধ্যে কি ছিল, একটা মাকড়সা ঝুলেছিল একটা দড়ির মধ্যে, আই মিন সেই মাকড়সার যে সুতোটা ছিল সে সুতোর মধ্যে। সো ইন দ্য কেভ দেয়ার ওয়াজ আ স্পাইডার হ্যাঙ্গিং উইথ আ থ্রেড। ক্লিয়ার? ওকে। Number 6, write true or true for correct statements or false for incorrect statements. তো আমরা একটু দেখি। First of one is Robert Bruce was the king of England. রবার্ট ব্রুশ কি ইংল্যান্ডের রাজা ছিল? আমরা একটু দেখি। Robert Bruce was the king of Scotland, not England, but under the rule of English king, meaning England. Under the rule of England. So, this answer should be false. Right? Robert Bruce was the king of England, should be false. Number 2, he won many battles. সে অনেকগুলো যুদ্ধ জিতেছিল। আসলে কি তাই? No, সে হেরেছিল। He was defeated. So, should be false also. Number 3, he learned a lesson from a striker. সে একটা স্ট্রাইকারের কাছ থেকে, আঘাতকারীর কাছ থেকে, বা যারা আঘাত করে স্ট্রাইকার, তার কাছ থেকে সে শিক্ষা নিয়েছিল। সে কি আসলে স্ট্রাইকারের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়েছিল নাকি স্পাইডারের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়েছিল? From the spider, right? So it should be false also, right? Question number 4, the spider didn't give up its efforts. অর্থাৎ সেই স্পাইডারটা, যেটা মাকড়সা, সেটা কিন্তু তার যে চেষ্টা সেটা কিন্তু ত্যাগ করেনি। Didn't give up. I think it is right. That means the answer should be true. Number 5, he was the king under the rule of English king. অর্থাৎ সে একজন রাজা ছিল আন্ডার দ্য রুল অফ ইংলিশ কিং, অর্থাৎ ইংরেজ রাজার অধীনে সে রাজা ছিল। সো এটাও কিন্তু রাইট, কেননা আমরা এখানে দেখেছি যে রবার্ট ব্রুশ ওয়াজ দ্য কিং অফ স্কটল্যান্ড আন্ডার দ্য রুল অফ ইংলিশ কিং। সো ইংলিশ কিংয়ের রাজত্বে যেহেতু ছিল সে, সেহেতু he was the king under the rule of English king. It should be true also. The last one is the spider was hanging with a thick thread. Thick thread, আমরা এর আগে দেখেছি এখানে thin thread, right? এই যে এখানে আছে না, আমরা দেখতে পাচ্ছি the spider was hanging with a thin thread. thin মানে হচ্ছে একদম চিকন পাতলা একটা দড়ির মধ্যে ঝুলেছিল সেটা, হ্যাঁ। কিন্তু এখানে আমরা বলেছি thick thread. The spider was hanging with a thick মানে হচ্ছে মোটা দড়িতে কি সে ঝুলেছিল? Obviously not, so it should be false also. I think you got it. I mean, got the right answers here. Okay, fine. The next number is 7. 7 means answer the following questions in a sentence or sentences. Most of time you have to write the answer in a sentence. What was the name of country of English king? অর্থাৎ যে ইংরেজ রাজা, তার দেশের নামটা কি ছিল আসলে? Actually, the name of the country of English king was England. I told you before that English means it's the name of a nation, একটা জাতির নাম, but the country's name is England. যেমন বাংলাদেশের যে জাতি, আমরা তাদেরকে আমরা বাংলাদেশি বলি বা বাঙালি জাতি বলি, তাই না? ঠিক সেরকম ইংল্যান্ডের যে ন্যাশনালিটি ইংল্যান্ড, বাট তাদের যখন আমি ন্যাশনের কথা বলবো, ন্যাশন জাতির কথা বলবো, তখন তারা ইংলিশ বলে পরিচিতি লাভ করবে। Question number 2, what did the spider do? স্পাইডার কি করেছিল? What did the spider do? It's a question of past form, so you have to write the answers in past also. The spider tried again and again to climb up to reach its web. অর্থাৎ স্পাইডারটা কি করেছিল? বারবার চেষ্টা করেছিল তার বানানো যে ওয়েবটা আছে, অর্থাৎ যে মাকড়সার জালটা আছে, সেখানে পৌঁছানোর জন্য। ঠিক আছে?
হাউ ডিড রবার্ট গেট দ্য লস্ট কারেজ, অর্থাৎ সে তার হারানোর শক্তিটাকে বা সাহসটাকে কীভাবে ফিরে পেয়েছিল। রবার্ট গট দ্য লস্ট কারেজ, এখানে রবার্ট ব্রুশ পুরোটা লিখতে পারবা, কোনো সমস্যা নেই। তবে একটা জিনিস মাথায় রাখবা, প্রশ্নে যখন বলা হবে, প্রশ্নে যখন রবার্ট ব্রুশের জায়গায় শুধু রবার্ট দেওয়া হবে, তুমি রবার্ট ইউজ করবা, সমস্যা নেই। বাট রবার্ট ব্রুশ যখন দেওয়া থাকবে তখন কিন্তু রবার্ট ইউজ করতে পারবা না। আমি কি বোঝাতে পারলাম? নামটা যখন পুরোপুরি দেওয়া হবে প্রশ্নে, তোমাকে অবশ্যই উত্তর লেখার সময় পুরোপুরি উত্তরটাই নামটাই লিখতে হবে। বাট সংক্ষেপে প্রশ্নে যখন সংক্ষেপে নামটা দেবে, তোমরা উত্তরে কিন্তু পুরো নাম দিলেও কোনো সমস্যা নেই। রবার্ট ব্রুশ or রবার্ট got the lost courage to see the spider's efforts, অর্থাৎ যে মাকড়সার চেষ্টা সেটা দেখে সে তার হারানো সাহসটা ফিরে পেয়েছিল। Question number 4. How many times did he defeat by his enemies? অর্থাৎ সে প্রশ্নটা বোধহয় কিছুটা হয়েছে, আচ্ছা যাই হোক, এটা হবে অ্যাকচুয়ালি হাউ মেনি টাইমস হি ডিফিটেড বাই হিজ এনিমিস, সে তার শত্রুদের দ্বারা কয়বার পরাজিত হয়েছিল। আই থিঙ্ক মেনি টাইমস, হি ডিফিটেড মেনি টাইমস বাই হিজ এনিমিস। ওকে, নাম্বার 5. What did Bruce try to make his country? খেয়াল করো, এখানে আমি একবার দিয়েছি রবার্ট, একবার দিয়েছি ব্রুশ। ওকে, বাট when you write this answer, then you can write here Robert Bruce, the full name. Okay, what did Bruce try to make his country? অর্থাৎ ব্রুশ কি করতে চেয়েছিল তার দেশটাকে, কি করতে চেষ্টা করেছিল আসলে তার দেশকে নিয়ে আর কি। Robert Bruce tried to make his country Scotland a free country, অর্থাৎ রবার্ট ব্রুশ চেয়েছিল তার দেশটাকে, অর্থাৎ স্কটল্যান্ডকে একটা মুক্ত দেশ বা স্বাধীন দেশ হিসেবে তৈরি করার জন্য। ঠিক আছে, so this is the questions and these are the answers here also. Okay, I mean question and answer, both of them are here. Okay, if you feel any problem, please inform me about these questions or answers. Okay, then let's go for the next question, number 8. Suppose you were X and your friend is Z, I mean Z. There lived a king named Robert Bruce. Now write a letter to your friend Z, telling him about Robert Bruce. Just follow these date, address, salutation, main points for the descriptions, and they are also the same like before. Write at least 6 sentences and use the appropriate punctuation marks here. So the answer should be like this: Rangamati, date number 15/11/2020, today's date, and this letter is like it. Got your last letter? Thank you. At first, I'm going to inform you today about a king named Robert Bruce. Robert Bruce was the king of Scotland. He loved his country much. He wanted to make his country free from enemies. Free মানে এত ফ্রি হয়ে গেছে যেখানে একটা ই বেশি পড়ে গেছে, যাই হোক, free from enemies, but he defeated he was defeated, not defeated. He was defeated many by his enemy, so he fled and hid himself in a cave. There he saw a spider in his efforts, by the spider's lesson he got his lost hope and fought against his enemies. That time he won. Okay, অর্থগুলো হয়তো বুঝতে পারছো, এগুলো তো আগে আমি বলেছি। রবার্ট ব্রুশ ছিল একজন স্কটল্যান্ডের রাজা ছিলেন। তিনি তার দেশকে ভালোবাসতেন খুবই। তিনি চেয়েছিলেন তার দেশটাকে মুক্ত করতে শত্রুদের হাত থেকে, কিন্তু তিনি পরাজিত হয়েছিলেন বারবার শত্রুদের দ্বারা। তাই তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাকে একটা গুহার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন। সেখানে তিনি একটা স্পাইডার দেখতে পান এবং এটার চেষ্টা দেখতে পান। তো সেই স্পাইডারের লেসন থেকে, সেই স্পাইডারের শিক্ষা থেকে তিনি তার হারানো যে আশাটা বা কারেজটা সেটা ফিরে পান এবং তার শত্রুদের বিরুদ্ধে তিনি আবার যুদ্ধ করেন। ঠিক আছে, করেছিলেন আর কি। তো দ্যাট টাইম হি ওয়ান, সে সময় কিন্তু তিনি জিতেছিলেন। সো no more today. Hope you enjoyed this story. Waiting your next letter. Bye. Your friend X. This is the letter. Okay, and you have to write the envelope after this letter. So stamp here from and to. This is the part of this envelope. From means from X, and to means
Z. Oh my god, there should be Z. There's Z. Okay, so from X, Lakers Public School and College, Rangamati, and Z, 24/7, Chowkbajar, Chattogram. This is the just address only. তো এভাবে করেই আমাদের লিখতে হবে এবং এখানে দেখো 6টা সেন্টেন্স হয়েছে কিনা। রবার্ট ব্রুশ 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা 6টা 7টা 8টা লাইন হয়েছে। তো আমি বলেছি অ্যাটলিস্ট অর্থাৎ কমপক্ষে 6 সেন্টেন্স ইউ হ্যাভ টু ইউজ দেয়ার অ্যান্ড ইউজ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পাংচুয়েশন মার্কস অ্যান্ড অলরেডি we have used the punctuation marks very correctly. Am I right or wrong? But here dear Z should be, okay, not Y. Okay, fine. We will discuss about more unseen passages next time. Okay, and if you have any questions, you can inform me over mobile or comments, and my mobile number you know very well, 01820362212. This number you can inform me, or you can comment me also. Okay, so the next time we will learn unseen passages, more unseen passages. Okay, and till then, please stay safe, keep safe. Okay, keep yourself safe from any kinds of negative things. I mean, as you know very well that it is the time of pandemic situation, so you have to take care of yourself all time. Okay, and don't forget to see or watch the online classes or visit online classes regularly. Okay, so thank you and tata.